A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So we are going to discuss the chemistry part of this test. So look at question number 4. The charring action of sulfuric acid is due to its being a strong acid, oxidizing agent, reducing agent, dehydrating agent. So first of all, you have to know that what is charring. Charring is a process in which when we heat something, so water is removed and we are left with char. Char means carbon. So let's suppose we take paper and we put sulfuric acid on it, so it will dehydrate the paper and you are left with carbon. For example, you have, this is C6H12 and O6. This is the formula of glucose. And when you put sulfuric acid on it, it will change into carbon and water. So you are left with a black mass. This black mass is called char, and the formation of char is called charring. So charring action of sulfuric acid is due to the dehydration ability of H2SO4. You know that H2SO4 is also an oxidizing agent. It is also an acid. But in this case, the charring action is caused by the dehydration of carbohydrate. So sulfuric acid is a good dehydrating agent as well, and charring action is due to its ability to dehydrate the things. Question number 5. Avogadro constant was calculated by this is a very interesting question, and every chemist is supposed to know the Avogadro number or Avogadro constant, which is denoted by Na, and in your book it is written that Avogadro constant was determined by Avogadro, but it is not correct. This constant was actually determined by a physicist whose name is Jean Perrin, and then he named this Avogadro number as Avogadro number in order to honor Avogadro for his notable work in the field of chemistry. And you know this number is 6.02 and to 10 raised to the power 23. This is a huge number. The 1 mole of any substance, 1 mole of any substance contains 6.02 and to 10 raised to the power 23 particles. These particles may be atoms, they may be molecules, or they may be formula units in case of ionic compounds. This is very interesting to note that the scientists from all over the world, or the chemists from all over the world, they celebrate Mole Day. So Mole Day is celebrated on 23 October at 6.02 a.m. to 6.02 p.m. Mole Day is celebrated by chemists at 23 on 23 October at what time? From 6.02 a.m. to 6.02 p.m. Now if you look the relationship of these dates with the Avogadro constant, so you know this is 23. So this day is celebrated on 23rd. And you know October, it is the 10th month of the year. And this 6.02, the timing which is fixed for the celebration of the Mole Day is 6.02.
So this is related to this number. So Avogadro constant was actually calculated by J. Perrin or Jean Perrin. This is option number D is correct. Question number 6. Galvanizing of iron involves the use of, you know that galvanization is a process in which a metal is coated with zinc. So this is a method for the prevention of corrosion. Usually, for the prevention of rusting of iron, galvanizing process is performed. And for this purpose, we take an iron piece and it is dipped in a solution of zinc phosphate. Zinc phosphate will react with iron, and finally iron phosphate is produced on the surface of iron, which prevents its further corrosion. So this is a method for the prevention of corrosion. Galvanization is coating with zinc, not with gallium. Sometimes you will be given an option of gallium, but it is not correct. Galvanization process involves the use of zinc. Question number 11. Lithium aluminum hydride. This is called a complex hydride. Lithium aluminum hydride. The aluminum hydride is actually a hydride of the third group of the periodic table, and it is electron deficient. So it has a deficiency of a lone pair of electron. When you combine it with the alkali metal hydride like lithium hydride, so the hydride ion has 2 electrons. 1 electron comes from lithium and one electron is that of hydrogen itself. So there are 2 electrons with the hydride ion. You know, hydride ion is a very good base. This is an electron pair donor. So these are 2 hydrides. This is a type of covalent hydride. This is ionic hydride, and when these 2 hydrides are combined, so we get a new hydride which is known as complex hydride. So this is an example of complex hydride. In organic chemistry, we use lithium aluminum hydride to bring about the reduction of organic compounds. Look, if you have a compound like this compound has an alkenic double bond. It also has a carbonyl group. It has an aldehydic group. If you are going to reduce this group in the presence of this group, you don't want to reduce this group. We are only interested in the reduction of this group. So you cannot use hydrogen and platinum as reagent, because hydrogen is very much reactive and it will bring about the reduction of the double bond, and it will also cause the reduction of the aldehydic functional group. But if you are interested to make this compound, then you must use a reagent like this, lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride will preferentially reduce the aldehydic or ketonic group, leaving the double bond. So what type of reducing agent we use in lab? This depends on the nature of product in which we are interested. If you are interested in the reduction of a double bond, then you should use some other strong reagent. But you are, if interested to reduce the aldehydic functional group or carboxylic functional group or ketonic functional group, then you should use reagents like lithium aluminum hydride or sodium borohydride. Now look at the question number 12.
which one of the following has highest percentage of nitrogen? You know that the percentage composition of a compound means the amount of each element present in 100 gram of a compound. And for finding the percentage composition of a compound, you have the formula. Let's suppose I want to calculate the percentage of hydrogen. Then I will see that what is the mass of hydrogen in 1 mole of water divided by molar mass of water multiplied by 100. You know that molar mass of water is 18, and out of 18 parts you have 2 parts by mass of hydrogen and 16 parts by mass of oxygen. So the percentage of hydrogen will be 2 divided by 18 multiplied by 100 is 11.11%, and percent of oxygen will be equal to mass of oxygen divided by molar mass multiplied by 100. Now this is the percentage of oxygen. Now if you add these two percentages, 11.11 and plus 88.89, you get 100 answer. So the sum of the percentages of all the elements will be equal to 100. Now look at the options. Here we have NO2. You know the mass of nitrogen is 14. We have 2 oxygen. For 1 oxygen the mass is 16, so here is 32. So 14 parts by mass of nitrogen is present with 32 parts by mass of oxygen. Similarly, N2O4, there are 2 nitrogen atoms. Mass of 1 nitrogen is 14, so for 2 nitrogen atoms the mass will be 28, and for 4 oxygen you will have a mass equal to 64. Now the ratio between the masses of nitrogen and oxygen over here are 28 and 64. If you look, the ratio between the masses of nitrogen and oxygen is same in these 2 compounds. 14 ratio 32 and 28 ratio 64 is one and same thing. So in both the compound, the percentage of nitrogen and oxygen is not different. This is same. Now you look at NH3. Now this is 14, and for hydrogen we have, there are 3 atoms, so the mass will be 3 multiplied by 1 is equal to 3. Now look at option number D. We have ammonium and carbonate. Ammonium carbonate can be written as N2 and H8 and CO3. Now we have other elements and we have nitrogen. Now how many nitrogen are there? 2. So mass of 2 nitrogen is 28. Now we are left with 8 hydrogen, 1 carbon and 3 oxygen. Now find the mass. 8 plus 12, this is the mass of carbon, and plus 48. 8, 8, 16, 17, 18, 1 and 68. So the other elements are 68. The weight or the mass of the other element collectively is 68, but that of nitrogen is 28. Now, look in all these compounds except ammonia. Here you see that nitrogen is less than the other element. Nitrogen is less than the other element. Nitrogen is less than the other element. But in this case, nitrogen is in greater proportion than the other elements, which show that ammonia has the highest percentage of nitrogen. So you can compare that in which compound you have greater or largest proportion of nitrogen. I have mentioned that in all these 3 compounds,
the amount of nitrogen is less than the amount of the other elements. But in this case, you see that the percentage, the amount of nitrogen is greater than the amount of the other element. So it will have greatest proportion by mass of nitrogen. Now, look at question number 13. The oxidation state of manganese NK2 and MnO4 is how much? Now, most of the students, they think that it might be KMnO4, and they will tick answer number B, option number B, because they don't think that what is actually written in the question. تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوشچن ریڈ نہیں کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ جب کے اور ایم این کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کے MnO4 ہے. تو آپ نے ہر کوشچن کو غور سے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو فارمولا ہے اس میں لکھا کیا گیا ہے. یہ اس سے اسٹوڈنٹ یہ مطلب نہ لے کہ یہ ٹیچر نے فارمولا غلط لکھا ہے, بلکہ یہ کمپاؤنڈ ہے. KMnO4 کو پوٹاشیم پر مینگنیٹ کہتے ہیں, جبکہ K2MnO4 کو پوٹاشیم مینگنیٹ کہا جاتا ہے. اب دیکھو, آپ کو پتہ ہے ایز اے ہول پورے مالیکیول کا آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اگر آپ اس کے آکسیڈیشن سٹیٹ اس کو اور اس کو جمع کریں, سو یو گیٹ زیرو آنسر. Now potassium belongs to the first group of the periodic table and its oxidation number is +1. For manganese, the oxidation state will be, this is unknown, so we write X over here. And then 4, and the oxidation state of oxygen in most of the compound is -2. Rarely it may be -1, like in peroxide. It may be -1 and 1/2 in superoxide, and it may be sometime positive. For example, in case of OF2, the oxidation state of oxygen is +2. But in majority of the compound, the oxidation state of oxygen is -2. So here, if you look, this is 2 plus x minus 8 is equal to 0. Or x minus 8 plus 2 is equal to 0. Or x minus 6 is 0. X is +6. So oxidation number of manganese in K2MnO4 is +6. You must also know that the color of the compound depends on its oxidation state also. Now, you know that KMnO4 has purple color, but K2MnO4, in which the oxidation state is +6, the color is green instead of purple. Now, look at the next question. The next question is, bauxite is the ore of. Bauxite. Ore کسے کہتے ہیں؟ Ore جو ہے, it is a mineral from which we can obtain a metal, from which a metal can be obtained economically and profitably. So bauxite is the natural ore of aluminium, and its formula is Al2O3 and 2H2O. This is bauxite. There is another ore of aluminium oxide which does not have water molecules, and that is called corundum. You must also know that there is a compound which is called silicon carbide. It is called carborundum. There is a little difference between the names of these two ores, these two compounds. So you must be careful. You should know these two words, corundum
and carborundum. Corundum refers to the oxide of aluminium which is naturally present, and silicon carbide is the compound. It is the hardest compound of all the compound. It is very much hard. Its hardness is because of the fact that each silicon is bonded to 4 carbon atoms, and each carbon is bonded to 4 silicon atoms, and it is a type of covalent solid. Now, next, rate of diffusion of carbon dioxide is similar to, you know that lighter is the compound, lighter is the molecule, greater is its rate of diffusion, and heavier is a molecule, lower is its rate of diffusion. Now, if there are 2 molecules which have same molar mass or same molecular mass, so they will have same rate of diffusion. For example, you see that carbon dioxide, you are going to compare the rate of diffusion of carbon dioxide with other elements. So we look for a compound or a molecule whose molar mass will be equal to the molar mass of carbon dioxide. Now, molar mass of carbon dioxide is 44 gram. And now look for the options. This is CH4. Mass of carbon is 12. 4 hydrogen. The total mass is 16. 1 mole of methane is 16 gram. 1 mole of carbon dioxide is 44 gram. And if you look at carbon monoxide, its molar mass is 28. For oxygen, the molar mass is 32, and for C3H8, which is called propane, so the molar mass is 44. As the molar mass of propane and carbon dioxide is same, so both of these compounds will diffuse at the same rate. Now, the next question is a bit tricky. This is a journal reaction in which journal reactants are given, and the equation shows that 2 mole of A combine with 2 moles of B with 1 mole of C and with 4 moles of D, and they produce a product, an unknown product. Now, if you look, the ratio in which these different elements combine, this 2, this coefficient 1 and this 4, these coefficient represents the number of moles, and the equation shows the ratio between the number of moles of these different reactants. So 2 moles of it combined with 2 moles of it, with 1 mole of it, and with 4 mole of D. So, in the process, the reactant which is used in greater proportion, that will be used first. You see that if you are given 1 mole of A, you are given 1 mole of B, you are given 1 mole of C and 1 mole of D, and they start reaction with one another, you know that for each 2 moles of A, 2 moles of B are used. So they are used in the same proportion. The amount of C which is used is less as compared to these 2. But the amount of D which is being consumed, it is greater than all of these 3. So D will be consumed first. Now the reactant which is consumed earlier, that is called the limiting reactant. The opposite reactant is called excess reactant. So which reactant is used first in this case? D reactant. Why it is used first? Because it combines in greater proportion. Greater amount of D is being used in the process.
So D will be the D. This last option is correct. The reactant D will be the limiting reactant. Question number 34. Question number 34. Mass of 1 mole of proton. Proton means H positive. 1 mole of H positive ion. Now, the mass of H and H positive, they are not different from one another. There is a very little difference. Usually, we take the mass of proton equal to the mass of hydrogen atom. It means you are asked to find the mass of 1 mole of hydrogen, and it will be 1 gram. So mass of 1 mole proton means mass of 1 mole of hydrogen. H, atomic hydrogen, 1 mole of atomic hydrogen. Number 36, and the state of hybridization of carbon in CH3 positive. CH3 positive is called methylium ion. So it is actually a cation. It is also called carbenium ion. More correct term is carbenium ion instead of carbonium ion. But in some books, carbocation is used for such species. Now, if you look at the CH3, the carbon in CH3 is sp2 hybridized, and the bond angle over here be 120, 120, and 120, and this one unhybridized p orbital will be perpendicular to it. The state of hybridization is usually found by finding the steric number of an element. What is the steric number of an element whose hybridization state is to be found? We find the steric number of that particular element. It is equal to the number of atoms bonded to this atom and plus number of lone pairs of electrons. Now, if the sum of these is 4, then hybridization will be sp3. And you know, here 1 is combined with 3p. So 1 plus 3 make 4. So when the steric number is equal to 4, the state of hybridization will be sp3. Now, in this case, the carbon is bound to 3 hydrogen atom and steric number is equal to 3 plus. But here we don't have any lone pair. So when lone pair is not present, we add 0 with it and we get the answer 3. So when steric number is 3, the state of hybridization will be sp2. That is 1s and 2p will combine, and 1 and 2 make 3. So when steric number is 3, the hybridization will be sp2. So in methylium ion, the state of hybridization will be sp2. Now if you have a carbanion, this is a carbocation. In this case, we have a lone pair with the carbon. So there are 1, 2, and 3. There are 3 atoms attached to carbon, and 1 is lone pair, and the sum is 4. So the carbon over here is sp3 hybridized. So the state of hybridization in carbocation is sp2, but in carbanion it is sp3. Now, so in case of methylium ion, the state of hybridization is sp2. Similarly, for other molecules, you can find the state of hybridization. Now, look over here, in sulfur dioxide,
the sulfur atom is attached to 2 oxygen atoms. So number of atoms attached are 2, and there is one lone pair, so it makes 3. So the sulfur atom will be sp2 hybridized. In case of ammonia, nitrogen is attached to 3 atoms and one is lone pair, so it makes 4, and the state of hybridization in ammonia is also sp3. In case of water, if you look, oxygen is attached to 2 hydrogen and 2 lone pairs, so it makes 4, and it is oxygen is sp3 hybridized. Similarly, if you look at the carbonate ion, the structure of carbonate ion is like this. Now the carbon atom is attached to 3 oxygen and there is no lone pair, so hybridization is sp2, and the bond angle over here will be 120, 120. Now in carbon dioxide, if you look, now here is no lone pair, but this oxygen has 2 lone pairs. This oxygen has also 2 lone pairs. Now what is the state of hybridization of carbon? Now steric number of carbon is, it is attached to 2 oxygen atoms, but carbon has no lone pair, so it makes 2. When steric number is 2, the state of hybridization will be sp. Now the carbon atom in carbon dioxide is sp hybridized, but if you look at oxygen, oxygen is attached to 1 carbon and there are 2 lone pairs. Oxygen is attached to 1 carbon and 2 lone pair. So steric number of oxygen जो है, it is 2, 1 plus 2. That is 1 atom of carbon is attached to oxygen and there are 2 lone pair. It makes 3. So oxygen is sp2 hybridized. Here also the oxygen is sp2 hybridized. So in carbon dioxide, the carbon atom is sp hybridized and both the oxygen atom, they are sp2 hybridized. In case of carbon monoxide, which has a Lewis structure like this one, carbon and oxygen are bound together with the help of a triple covalent bond. Bond order of carbon monoxide is 3. There is a triple bond in between carbon and oxygen, and all the electrons are paired. So carbon monoxide is a diatomic molecule. It is not attracted by magnet. Now calculate the steric number of oxygen. Steric number of oxygen will be equal to number of atoms attached to it. There is 1 atom, there is 1 lone pair, so 1 plus 1 make 2, and the state of hybridization of oxygen is sp in this case. Now for carbon, we calculate the steric number. There is 1 oxygen atom attached to carbon, so 1, and there is also 1 lone pair, again we get 2, so the state of hybridization of carbon is also sp. तो बाज़ औक़ात आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जब पूछते हैं तो कार्बन, सिर्फ कार्बन नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. इस वजह से आपने देखना होगा कि वो किस एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहे हैं, उसी के मुताबिक आपने जवाब देना होगा. मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है. Question number next, the question number 47 को आप देखें. The shape of H3O positive हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइज जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो एटमों के नेचर पर नहीं बल्कि वो एटमों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद पर डिपेंड करता है. आप ज़रा देखें, H3O का स्ट्रक्चर इस तरह होता है and it has a lone pair and there is a positive charge on oxygen. Now its shape resembles to the shape of ammonia. To nitrogen atom there are 3 hydrogen are attached
and the nitrogen atom also has a lone pair. So these two molecules are these two species, they resemble to one another in the number of electrons in the valence shell of central atom. That's why both of them will have similar shape. We know that ammonia has trigonal pyramidal shape, so hydronium also has trigonal pyramidal shape. Similarly, PCl3 will have similar shape because all these species, they contain the same number of valence electrons. These all have similar shapes. Now, if you look at the hydrides of fifth A group, these are the hydrides of fifth A group, nitrogen, phosphorus, arsenic, and stibbium. When you go down the group, the size of the central atom increases. So when the size increases, when there is increase in size, the angle will decrease. So largest angle is in ammonia, and while you go down the group, so the bond angle decreases. This is important point, that in case of identical compound, that is the compound of the element of the same group, the bond angle will decrease down. Bond angle in SnCl2, स्टेनस क्लोराइड इसको कहते हैं. स्टेनस जो कि ये फोर्थ ए ग्रुप में है और इसके वैलेंस शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद इट. तो एक क्लोरीन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर करता है, दूसरा क्लोरीन के साथ शेयर करता है, एंड स्टेनस इज लेफ्ट विद 2 electrons in the form of a lone pair. That's why the repulsion between the bond pair and lone pair is greater as compared to bond pair and bond pair. The bond angle will be less than 120. Now, B option is not correct because the bond angle is larger. But how much is the actual bond angle in case of SnCl2? So it is equal to 95. Bond angle, the bond angle given in your book in case of SnCl2, it is 95. ये जो अभी नया कोर्स आ रहा है तो इसमें भी बॉन्ड एंगल जो है वो SnCl2 का 95 गिवन है. ये देखें, आप अगर वाटर को देखें और फिर आप अगर H2S को देखें, दोनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से एक जैसे हैं और दे बोथ हैव एंगुलर शेप, लेकिन अगर आप बॉन्ड एंगल को देखें तो यहाँ पर 104.5 होता है और यहाँ पर तकरीबन 92 डिग्री होता है. Now, the big difference between these two bond angle indicates that sulfur in case of H2S does not undergo hybridization process. In water there is oxygen is sp3 hybridized, but sulfur in case of H2S does not undergo hybridization. If it had sp3 hybridization, the bond angle would be nearer to 109.5. But this bond angle is the nearer to the normal bond angle between two p orbitals. Two p orbital px and py lie at 90 degree from one another. So it means that H2S has no hybridization. In case of SnCl2, the bond angle is not 180 because the molecule is having a lone pair. It cannot have a linear geometry. Next question. The stability of an orbital depends on principal quantum number value as well as azimuthal quantum value. This rule is called Wechsler rule, or it is called N plus L rule. N is the principal quantum number value and L is the azimuthal quantum number value of an orbital. Look, we have 3D and we have 4s orbital. 3D and 4s orbital.
For this orbital, the principal quantum number value n is equal to 3. For this, n is equal to 4. But we know that the value of L for D subshell is 2, and for S subshell, the value of L is 0. So if we calculate n plus L value, we get 3 plus 2 is equal to 5, and for this, we calculate n plus L value, it comes out to be 4. So n plus L value of 4s is less than 3D. Therefore, 4s orbital has lower energy than 3D orbital. Energy of 4s is less. It is more stable. So while the during the arrangement of electron, you will put the electron first in the 4s. 4s orbital is occupied first, and after the occupation of 4s orbital, then 3D orbital will be occupied. Now, if you have two orbitals for which the n plus L value is same, for example, these are the two orbitals. Now, the value of n is 3 for 3D and 5 for 5s. The value of L for D orbital is 2, for S it is 0. Now we calculate the sum. Now n plus L will be equal to 5 plus 0 is equal to 5. In this case, also n plus L is 3 plus 2 is equal to 5. Now, which one will have high energy now? The one which has higher principal quantum number. जिसका principal quantum number ज़्यादा होगा तो उसकी energy ज़्यादा होगी. जिसका principal quantum number कम होगा उसकी energy कम होगी. तो जब n plus L value दोनों की दो ऑर्बिटल की बराबर बराबर हो तो फिर हमने फैसला करना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर. जिसका प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर कम होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्वेश्चन नंबर 54 है. Which one of the following is a molecular solid? You know that graphite is not molecular structure. It is covalent. It is covalent solid. In graphite, each carbon is surrounded by 3 carbon atoms, and there is a lone pair. There is a single electron, which is called free electron, with the carbon atom. So in graphite, each carbon is bonded to 3 carbon atoms. Graphite, and each carbon is left with 1 free electron. This free electron is responsible for the conductivity of graphite. The bond angle over here is 120, 120, and 120, and graphite is a good conductor of electricity, and each carbon in graphite is sp2 hybridized. If you look at the ice, so in ice, the molecule of water, they are bound together with the help of hydrogen bonds and with the help of London forces. So when the molecules, they combine with the help of London forces or van der Waals forces, that is hydrogen bond or dipole-dipole interaction, तो उसे जो solid बनेगा, that will be known as molecular solid. So ice is made up of smaller molecules of water which are held together by van der Waals forces. van der Waals forces में तीनों forces आ जाती हैं, hydrogen bond, London forces और dipole-dipole interaction. आप अगर सल्फर को देखें, सल्फर जो है ये octa atomic molecule बनाता है, and the sulfur atom are non-polar. Sulfur molecules are non-polar and they are held together by London forces. So sulfur and ice both, they are actually the molecular solids. Option number D is correct. Conversion of water into hydrogen and oxygen gas is involves, कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है जब हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. आप देखें, सबसे पहले अगर आप वाटर देखें
تو واٹر کے اندر لکوڈ اسٹیٹ میں there are hydrogen bonds and there are London forces. تو جب آپ اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو پہلے یہ لنڈن فورسز اور ہائیڈروجن بانڈ یہ ٹوٹ جائیں گے اور واٹر کے مالیکیول جدا ہوں گے تو اٹ ول گو ٹو دا گیس فیز. اور پھر اس کے بعد اگر پھر آپ ان کو مزید ہیٹ دیتے ہیں سو یو ول گیٹ ہائیڈروجن اینڈ یو ول گیٹ آکسیجن. اس پروسیس میں پھر یہ بانڈ جو ہے نا یہ ٹوٹ جاتے ہیں, یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ کوویلنٹ بانڈ ٹوٹ جاتے ہیں. تو پانی سے لکوڈ واٹر سے اگر آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن بناتے ہیں تو پہلے سٹیپ میں آپ نے ہائیڈروجن اور لنڈن فورسز کو, ہائیڈروجن بانڈ اور لنڈن فورسز کو توڑنا ہوگا, یہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور اگلے سٹیپ میں پھر ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بیچ میں جو کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے تو پھر یہ ٹوٹتا ہے. چنانچہ in this process all of these will be involved. Breaking of hydrogen bond will be involved, breaking of covalent bond is involved, and also the breaking of London forces is involved in this process. Next question is again an interesting question. Now we know that a state function is a property which does not depend upon the path. It depends on the initial and final state. So in your book it is mentioned that E is a state function and enthalpy is state function, internal energy is state function, temperature is state function, volume and pressure, all these are state function. Q and W, they depend on path. So Q and W are not state functions. But if you look according to first law of thermodynamics, we know that internal energy is equal to the sum of heat and work. So when heat is not a state function, work is not a state function, but their sum is an internal energy, and internal energy is a state function. So that's why the sum of Q and W is also a state function. E is state function, so the sum of these two is also a state function. Alone, neither Q is state function nor W is a state function. Rather, when you add them up, so you get a state function. So the sum of Q and W is a state function. Which one of the following will form acidic solution? Ammonium chloride and copper sulfate. Which one of them is a which one of them form acidic solution? Now look at copper sulfate. When we combine copper sulfate with water, it will undergo hydrolysis. It produces a strong acid, but this is a weak base. And as a result, the number of hydrogen ion will be greater than hydroxide ion, and the solution will be acidic. If you look at ammonium chloride on reaction with water, it produces a weak base, ammonium hydroxide, and a strong acid, HCl. So the number of hydrogen ions are greater than OH, and again the solution will be acidic. If you look at SO3 on reaction with water, it produces H2SO4. H2SO4 is also acidic. So all of these make acidic solution when they are dissolved in water. Oxygen molecule has, question number 63, oxygen molecule has how many bonding electron are there in oxygen molecule? You know that oxygen molecule has a double bond, and each bond is having 2 electrons. So there are total 4 electrons which have taken part in bond formation between the oxygen atoms. So there are 4 electrons which are called bonding electrons. The remaining electrons are non-bonding. So option number D is correct. Look at question number 77. Oxygen molecule has how many electrons in the bonding molecular orbital? How many electrons are present in the bonding molecular
orbital of oxygen. So look at the diagram, molecular orbital diagram of oxygen. You know that electronic configuration of oxygen is 1s2 and 2s2 and 2px, 2py and 2pz. 1p has 2 electrons and the remaining 2 orbitals have 1 electron. This is the orbital diagram for one oxygen. Look, we have another oxygen also. Because oxygen molecule is made up of 2 atoms, this is 1s2. Again, we have 2s2 and 2px, 2py and 2pz. This is the electronic configuration of the atomic orbital of oxygen atom. When they combine during bond formation, 1s and 1s combined to form 1s, sigma 1s and sigma star 1s. 2s and 2s will combine forming sigma 2s and sigma star. This is anti-bonding. Similarly, px and px make sigma 2px. Py and pz, as they have same energies, so they make similar orbitals. This is pi 2py, this is pi 2pz, this is pi star 2py, this is pi star 2pz, and the total electron now, see, 2 electron and 2, 4, 2 go to bonding and 2 go to anti-bonding. 2 electron occupy bonding, 2 anti-bonding. 2 come here, 2 electrons here, and 2 electron occupy this orbital. 1 electron goes to pi star 2py and 1 goes to pi star 2pz. Now, this one is the bonding molecular orbital, this one is the bonding molecular orbital, and these 3 are bonding molecular orbitals. So 2 electrons are present in this bonding molecular orbital, 2 electrons are present in this bonding, and 6 electrons are present in the sigma 2p x and 2p y and 2p z. So we have a total electrons of, in the bonding molecular orbital, the total electron will be 2 plus 2 and plus 6. So there are total 10 electrons in the bonding molecular orbital. And how many electrons are present in the anti-bonding molecular orbital? Now count. These are the electrons of the anti-bonding, electrons of the anti-bonding, electrons of the anti-bonding, 2, 2, 4, 5, and 6. So 6 electrons are present in the anti-bonding. What is the total number of bonding and anti-bonding electrons? They are 16. And you know the atomic number of oxygen is 8. So there are 8 electrons in one oxygen, and there are 8 electrons in the other oxygen. There is the sum of these two is 16. So the oxygen molecule has 10 electrons in the bonding molecular orbitals. Question number 77. Question number 77 हमने सॉल्व किया है, इसमें B ऑप्शन करेक्ट है. Effect of temperature on the rate of reaction 79 नंबर क्वेश्चन. तो इसके लिए रेट कांस्टेंट जो है ना, ये बराबर होता है A E माइनस EA डिवाइडेड बाई RT. इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. EA इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R इज कॉल्ड gas constant, T is the absolute temperature. So this equation shows the effect of temperature on the rate constant, and this equation is called Arrhenius equation. If you put the values of temperature, keeping all other values constant, and if you change temperature and you find the value of K for different temperature, then you will come to know that for each 10 degree centigrade change in temperature, the rate will change to double. That is, if you increase the temperature by 10 degrees centigrade or by 10 Kelvin, so the rate will only be doubled. So this is the quantitative relationship between the temperature and the rate constant. The equation was
presented by Arrhenius. Question number 84. Decomposition of N2O5 nitrogen pentoxide in carbon tetrachloride is an example of first order reaction. If you look at the equation, nitrogen pentaoxide decomposes into NO2 and O2. Now, rate of this reaction is directly proportional to the first power of N2O5. You see, this we don't write 2 over here. The coefficient and the order are different for this reaction. It means that this thing, this exponent, which is called order of reaction, it is not derived from the balance equation, rather it is an experimental value. So order is found experimentally. For this reaction, we have observed that when we double the concentration of N2O5, so the rate is also doubled. So rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of N2O5. It is not related to the second power. अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर हम N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम बढ़ता है, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें ये शो करते हैं कि जब हम N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट सिर्फ डबल हो जाता है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और आप इससे धोखा ना कहें कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है तो इसका ऑर्डर 2 होगा, ये गलत है. रेट इक्वेशन जो है उसका कोएफिशिएंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. 85 नंबर में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ये याद रखें कि कैटलिस्ट उस चीज़ को कहते हैं जो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता और ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है. दादा मिसाल पशांत शैतान विच दो कसान खपल के वजंगी और बखपल पकी सवा नखली बखपल रोग रंबट कोरतला श दो कसानों मान सरुना मादी दगा रंग कैटलिस्ट दो कसानों द दो रिएक्टेंट पमस के दे शैतान किरदार अदा की द्वारा खपल के वजंगी रिएक्शन स्पीड अप की और खपल पर रिएक्शन की हिस्सा नाखली. अब अगर एनर्जी डायग्राम देखें तो ये फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हैं. दिस इज़ द एनर्जी डायग्राम. आप इस एनर्जी डायग्राम को देखें. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आपने रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी देनी है कि ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सके. जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा तो इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा. अगर आप कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट की दिस इज़ फॉर अनकैटलाइज्ड प्रोसेस. दिस इज़ द डायग्राम फॉर अनकैटलाइज्ड प्रोसेस. अगर आप बीच में कैटलिस्ट डालते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है. सो द पर्पस ऑफ द कैटलिस्ट इज एक्चुअली टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल बी स्पीडेड अप. इस केस में आप देखें जब कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे हम तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी जल्दी बनेगा और प्रोडक्ट जो है वो भी जल्दी जल्दी बनेगा. लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि कैटलिस्ट के डालने से या ना डालने से रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो चेंज नहीं हो जाता. हीट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट. So option number A is correct. So this is very important to note that the catalyst has nothing to do with the heats of reaction. It is only related to the activation energy of a reaction. Question number 94. 1 gram of each glucose, sucrose, starch and urea are dissolved in 100 ml of water. The lowest osmotic pressure will be that of. तो इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा. फ़र्ज़ करें हमारे पास ये बीकर हैं 4 और इसमें हमने 100 ml वाटर लिया हुआ है. यहाँ पर भी 100 ml वाटर है, यहाँ पर भी
100 ml water. We also have 100 ml water over here. यहाँ पर हम 1 ग्राम ग्लूकोज डालते हैं, सक्रोज ग्लूकोज. यहाँ पर 1 ग्राम सक्रोज हम डालते हैं. यहाँ पर 1 ग्राम यूरिया हम डालते हैं. यहाँ पर 1 ग्राम हम स्टार्च डालते हैं. You should know that osmotic pressure is related to molality of solution. जिस solution की molality ज़्यादा होगी तो उसका osmotic pressure ज़्यादा होगा. अब molality किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. जितने सल्यूट के मोल ज़्यादा होंगे उतनी मोलिलिटी ज़्यादा होगी, उतना जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा. अब देखो मोल्स किस चीज़ के बराबर होते हैं? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. Moles or molar mass, they are inversely related to one another. Greater is the molar mass, smaller will be the number of moles. تو اگر آپ ان چاروں میں دیکھیں, گلوکوز, سکروز, یوریا اور سٹارچ میں, تو سب سے زیادہ مولر ماس جو ہے وہ سٹارچ کا ہوتا ہے. اگر آپ 1 کو سٹارچ کے مولر ماس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں, سو یو گیٹ اسمالر نمبر آف مولز آف سٹارچ. یوریا کا مولر ماس کم ہے, گلوکوز کا اور سکروز کا کم ہے, تو ان تینوں کا جو سلوشن جو ہیں ان کی مولیلٹی زیادہ ہوگی. سب سے کم مولیلٹی اس سلوشن کی ہوگی, اور وہ اس وجہ سے کہ سٹارچ کا مولر ماس زیادہ ہے. تو جس سلوشن کی مولیلٹی کم ہوگی اس کا آسماٹک پریشر زیادہ ہوگا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مختلف سلیوڈ ہوں اور ان کے ہم ایکول ماسز کو اگر لیں اور پانی کے ایکول اماؤنٹ میں ان کو ہم ڈیزالو کریں, تو جس کا مولر ماس زیادہ ہوگا اس کا آسماٹک پریشر کم ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس کے مولز کم ہوں گے. کیونکہ مولز جو ہے وہ ماس اور مولر ماس کے ریشو سے ہم حاصل کرتے ہیں. یو سی دیٹ گریٹر از دا مولر ماس, لوور ول بی دی نمبر آف moles of that substance. Question number 95. Which one of the following solution will rise to greatest height in a capillary? Capillary جو ہے وہ چھوٹے ڈائی میٹر والے ٹیوب کو ہم capillary کہتے ہیں. آپ اگر پانی کو ایک بیکر میں لیں اور اس میں ایک capillary ڈپ کریں تو پانی کا لیول جو ہے وہ capillary میں یہاں پر زیادہ ہوتا ہے. اس لیول سے یہاں پر پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے, اور دس ایکشن از کالڈ کیپلری ایکشن. یہ جو کیپلری ایکشن ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا آسماٹک پریشر, اور آپ کو پتہ ہے کہ آسماٹک پریشر از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو مولیلٹی اور مولیلٹی آف سولوشن. So greater is the molarity of solution, greater will be the osmotic pressure, and greater will be the capillary, the height of water in the capillary. So in question number 95, you see option number A is 0.1 molar, 0.2 molar, 0.5 molar, and the last one is 1 molar, molal. So D option is correct, because in this case we have higher molality, and that's why it will have high osmotic pressure. Question number 107. The element which act as the strongest oxidizing agent. Oxidizing agent اس کو کہتے ہیں جو دوسرے ایلیمنٹ سے آسانی سے الیکٹران لے سکتا ہو. جو ایلیمنٹ آسانی سے الیکٹران لے سکتا ہے تو وہ اسٹرانگسٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوگا. اگر آپ فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 12 کو اگر آپ ریمائنڈ کریں تو وہاں پر ایک سیریز گیون ہے. لیتھیم سے شروع ہوتی ہے اور فلورین پر ختم ہوتی ہے, اور بیچ میں بہت سارے اور ایلیمنٹ ہیں. لیتھیم ہے, پوٹاشیم ہے, سوڈیم ہے, آئرن ہے, ہائیڈروجن ہے, سلور ہے, کلورین. بیچ میں نے بہت سارے ایلیمنٹ کو اسکپ کیا ہے, لیکن کچھ اس آرڈر میں ہے کہ سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ لیتھیم, سب سے باٹم پر یہ فلورین ہے. تو یہ سب سے زیادہ یہ اسٹرانگسٹ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے
کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسانی سے الیکٹران دے سکتا ہے. یہ اسٹرانگسٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے کیونکہ یہ آسانی سے الیکٹران لے سکتا ہے. سو it is at the bottom of the reactivity series. It means fluorine has higher ability, it has higher tendency to gain electron, and it will take electron from other element, and it will work as oxidizing agent. Reactivity series کو سمجھنے کے لیے آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں، آپ غور کریں، یہاں پر ہمارے ساتھ مختلف قسم کی مختلف ہائٹ پر ہمارے ساتھ پانی کے ٹینکس ہیں. لیٹ سپوز دس از ٹینک اے، دس از ٹینک بی، اینڈ دس از ٹینک سی، اینڈ دس ون از ٹینک ڈی. اور اگر آپ ان سب کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، اینڈ لیٹ سپوز ہیئر وی ہیو ٹینک ای اینڈ آل آف دیم ہیو واٹر، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کس ٹینک سے کس میں جائے گا اور کس میں نہیں جائے گا؟ آپ اگر دیکھیں تو سب سے ہائٹ پر جو ٹینکی ہے یہ اس کو بھی پانی ڈیلیور کر سکتا ہے، اس کو بھی ڈیلیور کر سکتا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی، ان سب کو. یہ ٹینکی جو ہے وہ اس کو پانی ڈیلیور نہیں کر سکتا، ان تینوں کو یہ پانی ڈیلیور کر سکتا ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں، یہ اس کو پانی ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن باقی کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور یہ ای جو ہے ٹینکی، یہ کسی بھی اوپر والے کو پانی نہیں بیچ سکتا ہے. بالکل اسی طرح مثال جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کی ہوتی ہے کہ لیتھیم ٹاپ پر ہے تو یہ نیچے والے کسی بھی ایلیمنٹ کو ریڈیوس کر سکتا ہے اور ان کو الیکٹران دے سکتا ہے، لیکن نیچے والے ایلیمنٹ اوپر والوں کو الیکٹران نہیں دے سکتے ہیں. سو دا اسٹرانگسٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ از فلورین اینڈ دا اسٹرانگسٹ ریڈیوسنگ ایجنٹ ول بی لیتھیم. کوشچن نمبر نیکسٹ جو ہے، بیچ میں مجھ سے ایک کوشچن رہ گیا ہے 96 نمبر، اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. We have a mixture of alcohol and water. تو الکوہل کا میں جو اس کا پیور ویپر پریشر ہے، پیور الکوہل کا جو ویپر پریشر ہے پیور سالوینٹ کا، اس کو میں P01 سے ریپرزینٹ کرتا ہوں. P01 از 400 اور پیور پانی کا جو ویپر پریشر ہے وہ P02 ہے اینڈ دیٹ از ایکول ٹو 200. جب ہم الکوہل اور واٹر کو مکس کرتے ہیں تو پھر اس کا جو پارشل پریشر ہوگا، مکسنگ کے بعد اس کا جو پارشل پریشر ہوگا، that will be equal to mole friction of liquid number 1 multiplied by vapor pressure of pure liquid 1. Similarly, vapor pressure of this liquid in the mixture will be equal to mole friction of this multiplied by vapor pressure of pure liquid 2. Now, when we combine these two in 1-to-1 molar ratio, then 1 plus 1 make 2. So mole friction of alcohol will be equal to moles of alcohol divided by total number of moles is equal to 0.5. Mole friction of water will be equal to number of moles of water divided by total number of moles. It is also 0.5. Now, according to Raoult's law, the total pressure will be equal to P1 and plus P2, or I can write X1 P01 plus X2 P02 is equal to 0.5 into 400 plus 0.5 into 200 is equal to 200 plus 100 is equal to 300. So, alcohol has higher vapor pressure than water, but when you mix them up, the resultant solution will have vapor pressure in between these two liquids. The vapor pressure of the mixture will be smaller than that of more volatile liquid, but it will be larger than the less volatile liquid. So we get the result, and the vapor pressure of the resultant mixture will be 300. So option number
C is correct. Question number 108. If you look at the reaction between sodium and water, which element is reduced? Now look, 2 moles of sodium combined with 2 moles of forming this and this. You know, the oxidation state of hydrogen over here is 0, here is +1, -2, this is +1, -2 + 1 into 2, this is 0. In this case, sodium is oxidized, but hydrogen is reduced. Oxidation state of hydrogen decreases, it goes from +1 to 0. Now, the oxidation state of oxygen is not changed. Sodium is oxidized, oxygen is neither oxidized and nor reduced, but the oxidation state of hydrogen decreases from +1 to 0, and it is being reduced in this reaction. So, the correct answer is, the correct option is B. Question number 114. Question number 114. Now, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, तो ये आपस में बहुत एक दूसरे के साथ मुशाबिहत रखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी एक जैसी होती हैं क्योंकि इनका वैलेंसी नंबर एक जैसा होता है. आप अगर कापर को देखें, आप अगर सिल्वर को देखें, पीरियाडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये 1B ग्रुप में है, ये 1A ग्रुप में है. इसी तरह अगर आप लेड को देखें तो ये 4th A ग्रुप में है और क्लोरीन जो है वो 7A ग्रुप में है. चूँकि लेड और क्लोरीन का ग्रुप नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ है सिल्वर से, तो इनके साथ इसका रिजेम्बलेंस कम होगा और सिल्वर और पोटाशियम का रिजेम्बलेंस आपस में ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप. अगरचे सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है और ये फर्स्ट बी ग्रुप में है और पोटाशियम फर्स्ट ए ग्रुप में है, लेकिन बाकी एलिमेंट के मुकाबले में सिल्वर की रिजेम्बलेंस जो है बाकी ग्रुप के मुकाबले में फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ इसकी रिजेम्बलेंस ज़्यादा होगी. यही वजह है कि मेंडलीफ का अगर आप पीरियाडिक टेबल देखें तो उसने सोडियम और पोटाशियम और सिल्वर और रुबीडियम इनको उसने एक ग्रुप में रखा है, सिल्वर को अल्कली मेटल के साथ रखा है. तो आपने ये देखना होगा कि एक ही ग्रुप के अगर एलिमेंट आपको ऑप्शन में गिवन है तो फिर तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, लेकिन एक ग्रुप के एलिमेंट अगर गिवन ना हो तो फिर आपने देखा होगा कि आया किसी बी ग्रुप वाले सब ग्रुप वाले एलिमेंट का ऑप्शन मौजूद है या नहीं है. तो फर्स्ट ए के साथ फर्स्ट बी वालों की मुशाबियत होती है प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से. इसी तरह सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सेकंड बी के एलिमेंट के साथ मुशाबिहत रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम है और कैल्शियम है और दे बिलोंग टू द सेकंड ए ग्रुप. लेकिन अगर आप जिंक देखें तो ये सेकंड बी ग्रुप में है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेकंड ए ग्रुप के साथ मिलती हैं. जिंक इज़ मोर identical to the elements of the second A group as compared to the elements of the other group. Which of the following element, question number 115, the most soluble sulfate among the following is? कौन सा सल्फेट ज़्यादा पानी में soluble है? तो आपने देखा होगा solubility की हम बात करते हैं. देखो, जब आप एक सल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं तो इससे सॉल्यूशन बनता है. बीच में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? सल्यूट और सल्यूट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दे आर ब्रोकन डाउन. इसी तरह सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस जो हैं वो टूट जाती हैं और सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं. अब डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है.
وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ سالوٹ اور سالوٹ کے پارٹیکل کے درمیان اٹریکٹیو فورس اسٹرانگر ہے یا ویکر ہے. تو جتنا اسٹرانگر فورس ہوگا اس کی سالوبلٹی کم ہوگی, اور جتنے سالوٹ کے پارٹیکل میں اٹریکٹیو فورسز کم ہوتی ہیں تو وہ زیادہ جلدی ڈیزالو ہوگا. اسی طرح آپ مثال کے طور پر فار ایگزامپل یو ہیو میگنیشیم سلفیٹ اینڈ یو ہیو بیریم سلفیٹ, ان کی سالوبلٹی ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو سالوبلٹی جو ہے, سالوبلٹی it is directly proportional to the heat of hydration, but it is inversely proportional to the latest energy. آپ ذرا دیکھیں, لیٹس سپوز اس سے میں ایک آسان ایگزامپل دیتا ہوں, سوڈیم کلورائڈ. جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو فرسٹ سوڈیم اینڈ کلورائڈ شوڈ بی سپریٹڈ, اور یہ انڈوتھرمک پروسیس ہے. اس کے لیے 7 کلو جول پر مول ہیٹ از ریکوائرڈ. نیکسٹ اسٹیپ میں یہ ہوگا کہ سوڈیم آئن واٹر کے ساتھ مل کر اس کی ہائیڈریشن ہوتی ہے, اینڈ دس پروسیس از ایگزوتھرمک. لیٹس سپوز -400 کلو جول ہیٹ از ریلیزڈ. کلورائڈ اور واٹر آپس میں مل کر کلورائڈ ایکویس بناتا ہے. ڈیلٹا ایچ از سپوز 383 کلو جول. اوورال جو پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ سوڈیم کلورائڈ پانی میں ڈیزالو ہوگا اور کلورائڈ اور سوڈیم آئن پانی کے ساتھ ملیں گے. سو دی فرسٹ اسٹیپ از انڈوتھرمک اینڈ دا ریمیننگ 2 اسٹیپس آر ایگزوتھرمک. لیکن اگر آپ ان سب کے ہیٹ انرجیز کو آپس میں چینج کریں تو ڈیلٹا ایچ جو ہے وہ +4 کلو جول پر مول آتا ہے. +4 پلس مین دا پروسیس از انڈوتھرمک. تو سوڈیم کلورائڈ کا پانی میں سلوشن بننا جو ہے یہ انڈوتھرمک پروسیس ہے. وہ سلیوٹ پانی میں زیادہ آسانی سے ڈیزالو ہوگا جس کا ہیٹ آف سلوشن زیادہ ہوگا اور نیگیٹو ہوگا, مطلب ایگزوتھرمک ہوگا پروسیس. جو سلیوٹ پانی میں ڈیزالو ہو کر زیادہ ہیٹ انرجی پرووائڈ کرتا ہے, سو دیٹ ول بی مور سالوبل. اور آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہیٹ آف سلوشن ہوتا ہے, ہیٹ آف سلوشن وہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک لیٹسٹ انرجی پر, ڈیلٹا ایچ لیٹسٹ انرجی, اور ڈیلٹا ایچ ہائیڈریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ان دونوں ویلیوز کو جمع کریں, جو زیادہ نیگیٹو ویلیو دے گا, جو سلوشن زیادہ نیگیٹو ویلیو دے گا, جس سلوشن کی ڈیلٹا ایچ ویلیو زیادہ ہوگی اور نیگیٹو اس کا سائن ہوگا, یعنی زیادہ ایگزوتھرمک ہوگا, تو اس کی سالوبلٹی پانی میں زیادہ ہوگی. چنانچہ اگر ہم میگنیشیم سلفیٹ اور بیریم سلفیٹ کو پانی میں ڈالیں تو اس کا جو ڈیلٹا ایچ ہے, ڈیلٹا ایچ فار دس ریئیکشن ول بی, فار ایگزامپل یہ میں فرضی ویلیو ڈالتا ہوں, فار ایگزامپل -200, اینڈ ڈیلٹا ایچ آف سلوشن, ڈیلٹا ایچ آف solution for magnesium sulfate is -200 and delta H of solution of barium sulfate is -100. تو زیادہ ایگزوتھرمک پروسیس یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میگنیشیم سلفیٹ will be more soluble. تو solubility depends upon the latest energies and also upon the heat of hydration. You will sum them up, and the one which gives higher delta H value with negative sign, that will be more soluble in water. Generally speaking, the solubility of the sulfate of the second group, it will decrease down the group. Now, in the second group, we have beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. There is also radium, but that is rare and radioactive. So, beryllium sulfate will have highest solubility, and barium sulfate will have the lowest solubility. Solubility of the second group, the sulfate of the second group, it decreases down the group. Question number Question number 116. Which of the following element does not impart color to the flame?
सोडियम का गोल्डन येलो फ्लेम होता है, कैल्शियम का यू नो दैट इट हैज़ ब्रिक रेड फ्लेम, स्ट्रॉन्शियम हैज़ क्रिम्सन रेड कलर, बेरिलियम हैज़ नो कलर, इट डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। उसकी वजह यह है कि बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है दैट विल रिक्वायर एनर्जी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। इस वजह से बेरिलियम को अगर आप हीट देते हैं तो ये शॉर्टर वेवलेंथ वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड इट विल नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। जो चीज़ विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करती है दैट विल गिव द कलर। अगर कोई चीज़ इनविजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे तो उसका कलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। चूँकि बेरिलियम का साइज़ छोटा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब एनी visible light for the excitation of the electron to higher orbit, and that's why it does not give color to the flame. During SN2 mechanism, the hybridization of carbon changes from sp3 to sp2. This is very interesting. दा ज़्यादा अहम पदे देचे अक्सर स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि इस SN1 mechanism में जो है हाइब्रिडाइजेशन वो चेंज होता है फ्रॉम sp3 टू sp2। ये सबको पता है कि SN1 जो रिएक्शन होते हैं उसमें रिएक्शन के दौरान जब कार्बोनियम आयन बनता है तो sp3 से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है sp2 में। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोनियम या कार्बीनियम आयन। लेकिन अगर आप इस SN2 रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर फॉर एग्ज़ाम्पल, और बीच में इससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट की जो पिक्चर है वो हमें इस तरह नज़र आती है कि इसमें ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड जो है ये ब्रेकिंग स्टेज में होता है और OH और कार्बन का बॉन्ड जो है ये फॉर्मेशन के स्टेज में होता है। नाउ दिस स्टेट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज़ अनस्टेबल एंड इट विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। लेकिन इसमें अगर आप देखें इसकी स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, तो ये इसमें बॉन्ड एंगल जो होते हैं इनमें 120, 120, 120 होते हैं। एंड वन मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन। द बॉन्ड एंगल विल बी 120, 120 and 120, and there is one p unhybridized orbital. On one side it is attached to bromine and the other side is attached to the nucleophile. So the hybridization in case of SN2 mechanism is also sp2. It is not sp3. So in both the cases, whether the reaction is SN1 or SN2, in both the cases there will be the change of hybridization from sp3 to sp2. Now, what is the oxidation state of carbon in benzene? This is C6 and H6. As a whole, the oxidation state of the molecule is 0. Now, there are 6 carbon and the oxidation state of carbon is not known. This is, we consider it equal to X. For hydrogen, the oxidation state is 1. So we write 6x plus 6 is equal to 0. 6x is equal to minus 6. X is equal to minus 6 divided by 6 gives an oxidation state of minus 1. What are question number next जो है 126 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन। तो बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, दिस इज कार्बन कार्बन कार्बन, हियर इज कार्बन, दिस इज कार्बन। आप ज़रा देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 ये बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड। एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये 12 जो है ना 12 सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें। और यहाँ पर 3 और बॉन्ड होते हैं जो
اصل میں اس کو ڈبل بانڈ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ہم اس کو اگر ڈبل بانڈ کنسیڈر کریں تو ایک بانڈ یہ بنتا ہے، ایک بانڈ یہ بنتا ہے، اور ایک بانڈ یہ. تو 12 جو ہے اس میں سگما بانڈ ہے، اور یہ 3 بانڈ اس میں اور ہوتے ہیں. These 3 pi bonds are not like this, but for the sake of simplicity I consider it as 3 pi bonds. So total bonds are actually 15 bonds, and you know that one bond is formed due to 2 electrons. So 15 bonds they will form due to 30 electrons. So there are 30 bonding electrons in the molecule of benzene. Next question جو ہے that is the question number 131 ہے کہ فینول کے ساتھ اگر ہم زنک ملاتے ہیں، اس کو تھوڑا ہیٹ کرتے ہیں تو اس سے بنے گا زنک آکسائڈ. زنک جو ہے یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے، سو اٹ ول ریزلٹ ان دی فارمیشن آف بنزین. یہ بنزین بناتا ہے. کویشچن نمبر 132 الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن جو ہے دس از دا پراپرٹی آف ایرومیٹک کمپاؤنڈ. تو اس میں بنزین والا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. کویشچن نمبر 133 گریگنارڈ ریئیجنٹ از این ایگزامپل آف کمپاؤنڈ. اس میں آپ دیکھیں گریگنارڈ ریئیجنٹ الکائل میگنیشیم ہیلائڈ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں الکائل ہیلائڈ اور میگنیشیم سے بنتا ہے. میگنیشیم از میٹل, alkyl halide is organic compound. This compound is actually organometallic compound. Alkyl magnesium halide is called Grignard reagent, and it is an example of organometallic compound because it is organic and it has a metal magnesium inside it. So it is metallic and it is also organic. Question number 141. Which of the following has greater solubility in water? تو اس میں یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا الکوہل ہوگا, جو چھوٹا الکوہل ہوگا جس کا مولر ماس کم ہوگا, جس کا in other words جس کا الکائل گروپ چھوٹا ہوگا, تو وہ پانی میں زیادہ سالوبل ہوگا. آپ دیکھیں میتائل الکوہل میں میتائل گروپ چھوٹا گروپ ہے, ایتائل گروپ اس کے مقابلے میں بڑا ہو جاتا ہے, پروپائل جو ہے وہ اور بھی بڑا ہوگا. تو جتنا الکائل گروپ بڑھتا جاتا ہے تو اس کی پولیرٹی کم ہوگی اور سالوبلٹی ول ڈیکریز. تو الکوہل کی سالوبلٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے with the increase in the size of the alkyl group. لیکن اگر آپ solubility آف الکوہل کمپیئر کریں ٹرشری پرائمری اور سیکنڈری کی, تو ٹرشری الکوہل آر مور soluble than secondary and secondary alcohol are more soluble than primary. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرشری الکوہل کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, تو جب پانی میں یہ ڈیزالو ہوگا تو یہ پانی کے مالیکیولوں کو زیادہ اس کو انٹرفیئرنس نہیں اس میں ڈالے گا. پانی کے زیادہ ہائیڈروجن بانڈ اس پروسیس میں پھر نہیں ٹوٹنے ریکوائرڈ ہوں گے. اس کے برعکس اگر آپ پرائمری الکوہل پانی میں ڈالتے ہیں تو اٹ ول ہیو ٹو بریک اے لارج نمبر آف ہائیڈروجن بانڈس تاکہ اپنے لیے اس میں ایکوموڈیٹ کر سکے اپنے آپ کو. چونکہ ٹرشری الکوہل کا سائز چھوٹا ہے تو جب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ تھوڑی جگہ گھیرتا ہے. اس وجہ سے یہ پانی کے ہائیڈروجن بانڈوں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرے گا, کیونکہ ہائیڈروجن بانڈ کو ڈسٹرب کرنا جو ہے یہ انرجیٹیکلی فیوریبل پروسیس نہیں ہے. سو ٹرشری الکوہل آر مور soluble in water because they have smaller sizes and they have a little effect on the hydrogen bonding of water. Next جو ہے which one of the oxidation state of carbon changes from this to this in this reaction. آپ دیکھیں, اب اگر غور کریں تو یہاں پر کاربن کا آکسیڈیشن اسٹیٹ -2 ہے اور ہائیڈروجن کا +1 ہے.
इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है. So there is a change from -2 to -3. There is a decrease in oxidation state of carbon. Actually, it is a reduction process. और ये जो E3 से हम ईथेन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? बाय हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का मिलाप जो है ये रिडक्शन प्रोसेस है. हाइड्रोजनेशन इज ए रिडक्शन प्रोसेस बिकॉज in this process the oxidation state decreases. Number 143, carbon atom in aldehyde functional group is electron deficient. आप अगर aldehyde group को देखें तो ये उसका functional group है. चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. इट मेक्स इट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 153, सोडियम ऑन द रिएक्शन विद विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, अल्कोहल, वाटर, फ्यूल. इसमें आल जवाब ठीक है. ये सारे जो कंपाउंड हैं दे हैव एक्टिव हाइड्रोजन. अल्कोहल का हाइड्रोजन एक्टिव है, एसिडिक हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं, वाटर का हाइड्रोजन भी एसिडिक है, फिनोल का हाइड्रोजन तो और भी एसिडिक है. ये सारे सोडियम के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं. 161, the chromyl test is used for the identification of chloride ion. जिस तरह नाम से पता चलता है कि ये क्रोमाइल और क्लोराइड टेस्ट है, तो इसमें जो क्लोराइड का लफ्ज़ आया है इससे भी हमें पता चलता है कि दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन. इसमें हम जो क्लोराइड साल्ट होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलकर ये CrO2Cl2 बनाता है और इसका ब्राउन कलर होता है, तो इसके हमें फ्यूम्स नज़र आ जाते हैं. तो अगर आप क्लोराइड साल्ट लें, इसके साथ आप H2SO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट डालें, तो अगर इससे ब्राउन फ्यूम्स निकलना शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर क्लोराइड आयन मौजूद है. You should know that bromide and iodide cannot be tested, identified with the help of this test. Ring test is performed for the identification of NO3. रिंग टेस्ट में हम इस तरह करते हैं कि हम साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, जिस नाइट्रेट अगर इसमें है या ना हो, अननोन हो, तो हम साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं. इसमें फिर हम फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इसमें मिलाते हैं और टेस्ट ट्यूब के एक साइड पर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो स्लोली एहतियात से हम डालते हैं. तो यहाँ पर हमें एक रिंग, ब्राउन किस्म का रिंग हमें मिल जाता है. इस वजह से इस टेस्ट को रिंग टेस्ट कहा जाता है. ये रिंग टेस्ट जो है ये रिंग बनता किस वजह से है? क्योंकि इसमें जो फेरस सल्फेट होता है वो असल में फेरस आयन जो होते हैं तो वो NO के साथ मिलाप करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है. दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पर पानी के मालिक्यूल भी होते हैं. देयर आर वाटर मालिक्यूल्स आल्सो. तो NO इसके साथ मिल जाता है. इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है तो इट इज़ ब्राउन. So this test is named as brown test, and this is performed for the identification of nitrate ion. Question number next. Consider the reaction of N2 plus 3H2 into 2NH3. ये हेबर प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं from the नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस. अब अगर आप देखें ना तो ली शेल्डर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो ये रिएक्शन जो है ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इसकी वजह यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू ली शेल्डर प्रिंसिपल, व्हेन यू सब्जेक्ट अ सिस्टम टू प्रेशर, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर on an equilibrium mixture of gases, so the reaction will
shift in that direction in which the number of moles of the gas decreases. So the reaction will shift in the forward direction, but the student actually, they make a mistake and they think that if the reaction is moved in the forward direction, so most of the students think that Kp will increase, but this is not the case. Kp or Kc is independent of pressure. This does not depend on pressure. پریشر زیادہ یا کم کرنے سے کے پی ویلیو یا کے سی ویلیو پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اٹ از انڈیپینڈنٹ. کیٹالسٹ کا بھی کے سی اور کے پی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی طرح انیشیل کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹ زیادہ کریں یا کم کریں اس سے کے سی ویلیو پر کچھ فرق نہیں پڑتا. البتہ کے سی ویلیو جو ہے اور ٹیمپریچر کا آپس میں ریلیشن ہے, اور وہ کیسا ریلیشن ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ انڈوتھرمک ہو تو پھر کے سی ویلیو جو ہے وہ ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے سے بڑھ جاتی ہے, لیکن اگر ریئیکشن ایگزوتھرمک ہوگا تو پھر کے سی کی ویلیو ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے کم ہوگی. بالکل اسی طرح سالوبلٹی میں ہوتا ہے کہ جو چیزیں پانی کے ساتھ مل کر ہیٹ ریلیز کرتی ہیں, ایگزوتھرمک پروسیس, ایگزوتھرمیکل طریقے سے سلوشن بناتے ہیں, سلوشن کے بنانے کا ڈیلٹا ایچ نگیٹو ہوتا ہے, تو پھر ایسی چیز کی سالوبلٹی ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے کم ہو جاتی ہے. اور جو چیز پانی کے اندر انڈوتھرمیکلی ڈیزالو ہو تو اس کی سالوبلٹی جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھانے سے زیادہ ہو جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے تو اس کا آپشن جو ہے 171 کا وہ سی آپشن کریکٹ ہے, دیٹ دا کے پی اور کے سی ویلیو ول ناٹ چینج ود دا پریشر. نمبر 172 کیٹونز آن ریڈکشن فارم الکوہل. یہ آپ کو پتہ ہے کہ الڈیہائیڈ کو اگر آپ ریڈیوس کرتے ہیں, آپ ایک انٹرسٹنگ بات یہ سنیں, آپ کے پاس یہ ہے الکوہل, میں اسے ہائیڈروجن نکالتا ہوں, تو جب اس ایک ہائیڈروجن ادھر سے نکلے گا اور ایک ادھر سے نکلے گا, یو ول گیٹ این الڈیہائیڈ, اور دس پروسیس از کالڈ ڈی ہائیڈروجنیشن. تو الڈیہائیڈ کو الڈیہائیڈ اس وجہ سے کہتے ہیں بیکاز اٹ از obtained فرام الکوہل بائی دا پروسیس آف ڈی ہائیڈروجنیشن. آپ ہائیڈروجن ریموو کرتے ہیں الکوہل سے, پرائمری الکوہل سے, سو یو ول گیٹ دا الڈیہائیڈ. اور یہ اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ الڈیہائیڈ آر فارم ایز اے ریزلٹ آف ڈی ہائیڈروجنیشن آف الکوہل. تو اگر آپ پرائمری الکوہل کی اس سے ہائیڈروجن نکالیں, اس کی آکسیڈیشن کریں تو الڈیہائیڈ بنے گا, اور اگر آپ واپس اس کو ریڈیوس کریں تو پرائمری الڈیہائیڈ ول کنورٹ انٹو پرائمری الکوہل. اسی طرح اگر آپ سیکنڈری الکوہل کو اگر آپ آکسیڈائز کرتے ہیں تو یہ کیٹون بناتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں تو واپس اس سے سیکنڈری الکوہل بنے گا. سو کیٹون ہوں یا الڈیہائیڈ, آن ریڈکشن دے ول فارم الکوہل. فرق صرف اتنا ہے کہ جو الڈیہائیڈ ہوتے ہیں سو دے آن ریڈکشن پروڈیوس پرائمری الکوہل اینڈ کیٹون ول فارم دا سیکنڈری الکوہل. اسی طرح نائٹرائلز جو ہیں, کوشچن نمبر 184, نائٹرائل کن کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جس میں کاربن نائٹروجن ٹرپل بانڈ ہوں. اگر آپ اس کے ساتھ پانی ملائیں تو اس سے یہ لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. پہلے سٹیپ میں اس سے ایمائڈ بن جاتا ہے, اور پھر اگلے سٹیپ میں جب دوسرا پانی کا مالیکیول ملتا ہے تو اسے کارباکسیلک ایسڈ بن جاتے ہیں. تو نائٹرائل کا جو ہائیڈرالسس ہم کرتے ہیں الٹیمیٹلی اس سے ہمیں کارباکسیلک ایسڈ حاصل ہو جاتے ہیں. آپ اگر یوریا کو دیکھیں کوشچن نمبر 185, تو یوریا کا فارمولہ اس طرح ہے, اور یہ جو فنکشنل گروپ ہے اس کو ہم ایمائڈ فنکشنل گروپ کہتے ہیں. تو یوریا از این ایمائڈ. یوریا کا ایٹا کے ٹیسٹوں میں کبھی کبھار یہ بھی آ جاتا ہے کہ واٹ از دا ادر نیم آف یوریا, تو اس کو کاربامائڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, از آلسو کاربامائڈ. اور یہ اصل میں آپ دیکھیں
تو یہ فارملڈیہائڈ کا ڈیرائیویٹو ہے. One hydrogen is replaced by one amino group and the other hydrogen is replaced by another amino group. چنانچہ اس یوریا کو ہم ڈائی امینو فارملڈیہائڈ بھی کہہ سکتے ہیں. It is also called diamino methanol or it is called diamino formaldehyde because both of the hydrogen of the formaldehyde are replaced by NH2 group. Bayer reagent. Bayer reagent کس کو کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 186 میں Bayer reagent یہ اصل میں KMnO4 کا ایکویس سولوشن ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم اس میں تھوڑا سا بیس ڈالتے ہیں. So this alkaline solution of KMnO4 is called Bayer reagent. یہ الکین کو بھی ڈیکلرائز کرتا ہے اور الکائن کو بھی یہ ڈیکلرائز کر سکتا ہے. دونوں ریئیکٹیو کمپاؤنڈ ہیں, دونوں اس کے ساتھ ریئیکشن جب کرتے ہیں KMnO4 کا پرپل کلر جو ہے وہ ڈیکلرائز ہو جاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ الکین یا الکائن ملاتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اصل میں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ کے بیچ میں ڈسٹنکشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جو کمپاؤنڈ سیچوریٹڈ ہوتے ہیں الکین وغیرہ سو دے آر ناٹ ڈیکلرائزڈ بائی دس پروسیس. البتہ بنزین جو ہے وہ بیئر ریئیجنٹ کو ڈیکلرائز نہیں کر سکتا. تو بائر ریئیجنٹ از ناٹ ڈیکلرائزڈ بائی, اس میں ڈی آپشن کریکٹ ہے. نہ ایتھین اس کو ڈیکلرائز کر سکتا ہے نہ بنزین اس کو ڈیکلرائز کر سکتا ہے. 191 لیوکس ریئیجنٹ از یوز فار دی آئیڈینٹیفیکیشن آف الکوہل. لیوکس ریئیجنٹ جو ہے یہ اصل میں زنک کلورائڈ اور HCl کا مکسچر ہوتا ہے, زنک کلورائڈ پلس HCl. یہ اگر آپ ٹرشری الکوہل کے ساتھ لیوکس ریئیجنٹ ملائیں تو یہ پریسیپیٹیٹ بناتا ہے امیجیٹلی, بہت جلدی یہ پریسیپیٹیٹ بناتا ہے. لیکن اگر آپ سیکنڈری الکوہل کے ساتھ ملائیں تو یہ پریسیپیٹیٹ بناتے ہیں 5 منٹ کے اندر. اور پرائمری الکوہل will not react at room temperature with the Lucas reagent. تو یہ پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری الکوہل کے پہچان کے لیے ہم یہ ریئیجنٹ استعمال کرتے ہیں. ٹرشری الکوہل فوراً اس کے ساتھ پریسیپیٹیٹ بناتے ہیں, سیکنڈری الکوہل تقریباً 5 منٹ کے بعد, اور پرائمری جو ہے وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتے. واٹ از دا جیومیٹریکل شیپ آف دس کمپلیکس؟ یہ پلاٹینیم اور یہ کمپلیکس ہے, اس کا شیپ اسکوئر پلینر ہوتا ہے. اٹ ہیز اسکوئر پلینر شیپ ود DsP2 hybridization. Question number last in 193, redox reaction involve gain and loss of electron. redox reaction میں یہ ہوگا کہ ایک چیز سے الیکٹران جائیں گے اور دوسرا الیکٹران لے گا, تو جس سے الیکٹران جاتے ہیں وہ آکسیڈائز ہوگا اور جو الیکٹران لیتا ہے تو وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. بٹ ون تھنگ از آکسیڈائز سو دا ادر تھنگ ول ریڈیوس. ون ول گیو الیکٹران سو دا ادر ول gain electron. So there is gain of electron and loss of electron. These two processes, they go side by side in the redox reaction. So option number D is correct. Thank you very much.